طبعا تعتبر اصلا دبي نموذج متميز في الاتصال، سواء كان من داخل الدوله او من خارج الدوله. لذلك طبعا بما ان دبي تعتبر تجربه فريده من نوعها في الاتصال سواء الحكومي او في ايضا الاتصال من الداخل الى الخارج، فلذلك طبعا احنا نقول ان دبي تعتبر المكان المثالي لعقد مثل هذه المنتديات المختصه بالاتصال الحكومي او الدبلوماسيه العامه. These kinds of forums are important because they show what the priorities of the government are. And making effective government communication and engagement with the population a priority is valuable. And it speaks to the commitment of this government to leading effectively and implementing policies that will make this country more safe, more secure, and more prosperous in the future. This is a dynamic place. Things move quickly here. People speak quickly, people walk quickly, and a commitment to pluralism and encouraging people with different points of view to be a part of the conversation is an interesting thing to see. Today, to be a good government communicator, a good public diplomat, you should focus on three things. Evidence. We live in an era where, especially with social media, you need to be focusing on evidence and metrics. Solutions. Solution stories are absolutely critical right now. People want to know about problems, but they want to know how, through solutions journalism, through good storytelling, those things can happen. And then the third one, P, is people. Unless you're telling stories about the people who are at the front of it, you will not have a good story about the leadership who presides over it. So it's ESP, evidence, solutions, and people. When you have those three elements, you can be a good government communicator that's asking tough questions, that's more than just propagandizing something, that's really engaging around something. Those three things will help bring it together. I love being in Dubai because it's a place that's future forward, where you're unabashedly hearing about not just the next year, but the next decade and 2100. It's one of the few places where I am able to talk about 2100 because people are planning for it. Government communications will be part of 2100. We will be talking about it with new media, technologies we've never heard about, but I know one thing about 2100, and that is unless the government is talking with its people, nothing will be working. So I'm happy to be here in Dubai where you can have that conversation and know that this tradecraft will be alive and well. I think it's a wonderful vision. I think we need to hear much more from leaders across the world about hope and less about despair. Too many leaders are telling people that the world is dangerous, threatening, that we need to build walls around us to protect us. I think that we should be backing the leaders who talk about building bridges, who are talking about the future, and I think that's what's happening here in Dubai and here in the UAE. بس اذكر دبي لا استطيع الا ان ابتسم. بعتقد هذا بيختصر كل شيء. لا أتخيل نفسي عم أعيش أو أعمل أو أربي أولادي أو أبني بيتي أو أكبر عائلتي غير بهيدا البلد. كان دبي تشبه الحديقة وسط الحرائق، أو الإمارات كذلك تشبه الحديقة المزهرة المعطاء المثمرة التي لديها أيادي ممتدة لكل العالم. دبي باختصار أبهرت العالم، بالفعل هي أبهرت العالم على جميع الأصعدة، الإنسانية، الاقتصادية، السياسية، في كل المجالات. نحن نفتخر يوم نطلع للعالم ونقول أن نحن من الإمارات، نحن في دولة يوجد فيها هذا التقدم وهذه الحضارة في وقت وجيز تحقق. طبعا شبكة دبي للدبلوماسية العامة والاتصال الحكومي، طبعا الهدف الأساسي من الشبكة هو الربط بين الجهات الحكومية والشبه الحكومية في الدولة. طبعا احنا راح يكون عندنا عقد سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج لهذيل اللي يكونون متخصصين في مجال الاتصال، سواء من جهات حكومية أو حتى من جهات شبه حكومية. منها طبعا احنا نحب توحيد الرسالة على مستوى دبي، منها احنا أيضا فيها إدارة سمعة، كيف الواحد يقدر يدير مثل هاي المواقف اللي تستوي على مستوى دبي. أيضا يعني احنا مثل ما تقول نعتبر حلقة وصل بيننا وبينهم، إذا في أي شيء يقدرون يتكلمون على بلاتفورم مفتوح يقدرون يتواصلون بينهم. لكن الشيء الأساسي المهم من هاي الشبكة راح تكون ورش العمل، البرامج التدريبية اللي راح يتلقونها هذه أعضاء الشبكة عشان يقدرون يعني يمارسون مهنتهم بطريقة أفضل مع أفضل التخصصات الموجودة بالشركاء اللي موجودين عندنا في الشبكة.